I don't quite understand why people hate me right now and discussing my personality as a sugar baby or some kind of this not nice terms. When he's saying that he left all the belongings in USA for her, he left nothing but credits. He declared some luxury cars as well, but after he left, they all were repossessed by the bank. The problem started because of him being unfaithful. In February 2021, he started to date my best friend behind my back. He found out the fact that she has several gentlemen supporting her financially. He had a fight with her and came back to family asking for forgiveness, and I did forgive him. He declared to kids and to Tatyana that he's leaving family and going to another woman in front of children, and it was like a thunder and lights. She didn't know that he was cheating for more than a year again. With the first time, how did you even find out about that? Like, if he told you the second time, how did you find out the first time? Tatyana is going to tell you absolutely honestly and clearly how it all happened. She's trying to keep the level of living that kids are used to, and she's working, but it is not possible for mother of 3 minors to work the full time. How is he making it so there's $0 on revenue when we see on TV that he's fighting? Показывают. Это не ко мне вопрос, я так не умею. Somehow he does. She says it's not a question to me because I don't do that. So do you have like a boyfriend now, or like are you dating or anything like that, or like trying to? Not yet. I have no time. All right, so today I'm joined by Tatyana Oleynik, who's the ex-wife of former UFC fighter Aleksei Oleinik. Welcome. How are you? I'm good, thank you. Good. So your name and Alexei's name have been in the news headlines because of some things that he said, I believe some things that you may have said as well. So today we'll give you a chance to kind of tell the story about everything. Ваши имена с Алексеем очень часто в последнее время звучат в медиа, и я даю вам возможность выговориться, рассказать свою часть истории. Yeah, thank you. Okay, so I guess like where do we start with this whole thing? Well, let's start from the beginning a little bit. For people who aren't familiar with you, you were in Alexei's corner throughout all of his UFC fights, right? You were a big part of his career. Люди, которые не знают твоей истории, немножко расскажи, ты всегда была в его углу во время его карьеры. Да, я как бы очень удивлена тем, что люди сейчас хейтят меня за то, что я Да, мы познакомились в 2007 году, когда Алексей закончил карьеру на тот момент бойца, и после поражения Чоу Сонану, и мы познакомились с ним, и после нашего знакомства, когда мы решили жить с ним вместе, он продолжил карьеру, стал снова заниматься. Yeah, I don't quite understand why people hate me right now and discussing my personality as a sugar baby or some kind of this not nice terms. Because when we got to know each other at 2007 with Alex, we decided to continue his career because by the time he quit his athletic career, and it was our common decision, and it was a great help from my side. Yeah, and so they're kind of slandering your name because he's saying that you've kind of taken all of his assets after he left the UFC and stuff. Can you please repeat? Because it was like a bad connection. I was saying that they're saying you're like the word you used was sugar baby or something like that, but they're saying these bad things about you because he's now kind of claiming that after he left the UFC, he has no money and you've kind of taken all of it, right?
Они не называют тебя именно Sugar Baby, но примерными терминами и говорят, что он говорит, что после того, как он закончил карьеру UFC, у него нету абсолютно никаких денег, потому что он все оставил тебе. А, Поняла. Начнем с того, что карьеру он оставил уже в 2022 году, а ушел от нас в 2024 году. И 2 года после этого мы совершенно хорошо жили уже после того, как у нас были проблемы. И проблемы у нас в семье начались во время его карьеры в UFC. В 2021 году, когда у него первый раз мы столкнулись с тем, что он ушел из семьи первый раз в 2021 году, когда он еще был в UFC. Well, the problems, he finished his career in 2022, but he left family only in 2024. But problems in family started in 2021 while he still had his career. Да. Yes, and in 2020, so I was reading your social media post. I translated it, Я прочитал вас пост и перевел. Мгм. and so 2021, this was the first time that it seems like he may have been unfaithful to you and your family, and you forgave him or something like that. В 2021 году он первый раз изменил, но ты простил. Да. Поподробнее. Первый раз у нас в феврале 2021 года он начал встречаться с моей лучшей подругой за моей спиной. И я об этом и ушел из семьи в июне 2021 года. А после того, как он узнал о том, что эта девушка также встречается с несколькими мужчинами еще, используя их как бы как своих спонсоров, он с ней поругался и вернулся в семью. И я его простила, потому что очень сильно любила его и хотела всеми силами сохранить наш брак и семью. И мы продолжали жить вместе после этого. Yeah, that's right. And problems started because of him being unfaithful. In February 2021, he started to date my best friend behind my back. But in June 2021, he left the family for the first time. He planned to live with this lady. But after he found out the fact that she has several gentlemen supporting her financially, he had a fight with her and came back to family asking for forgiveness. And I did forgive him because I loved him very much and I wanted to save the family and save our marriage. Еще я скажу о том, что у нас как бы помимо того, что были проблемы у нас, как бы уже, да, у меня у детей начались проблемы по здоровью. У меня моя младшая дочь заболела анорексией после его ухода, и мы очень долго лечились от этого. Сейчас она идет на поправку, сейчас она выглядит прекрасно, и у ее как бы состояние уже нормализовалось практически полностью. I also need to add that it's not only me who was suffering because of his move to leave the family. Also, kids were suffering a lot, and our youngest daughter got sick with anorexia. And it took us pretty long time to get her back on track. Now she's much better and looking much better. So, but the whole family suffered. Yeah, I'm glad to hear that your daughter is doing better. Как сказать? Jacob, sorry, there is very bad, not. Can you make louder your microphone, please? Okay, so just going back to what you said about your daughter, I just wanted to say I'm happy to hear that she's doing better. Also, when I was younger, my parents went through a divorce, and it kind of affected me too, like physically.
You know, I think from all the stress that kids go through when their parents are arguing and not getting along, you know. Он очень рад, что дочери стало гораздо лучше. И когда он был маленьким, его родители поняла, да. развелись, и его тоже это повлияло на его физическое состояние, потому что дети воспринимают все очень тяжело. Всё, заплачу. She said, I'm gonna start crying now. Okay, we'll move on from that. We'll move on from that. But and not to keep it very emotional, right? But this is why I wanted to ask you in the beginning. You know what I mean? Like, how are you doing? Because I imagine you're dealing with a lot of stress. Reading Yeah. on your social media posts, you know, it seems like you've had to take over for the family. You took over a big burden. You know what I mean? Я So говорю, поэтому хочу, чтобы без интенции, без чувств особых, потому что да. я понимаю, что после развода ты взяла на себя заботы о всей семье, и как именно дела у тебя сейчас? Сейчас я держусь. В I'm любом trying to hold on. Во-первых, все. Я стараюсь сделать так, чтобы мои дети никак ни эмоционально, ни физически не потеряли ни тот уровень жизни, ни тот уровень активности, да, вовлеченности в социальные какие-то проекты, учебные занятия, тренировки. Я стараюсь сделать так, чтобы они максимально легко пережили этот процесс. I'm trying, first of all, to control my children's emotional and physical stability. They wouldn't lower their living style. They are involving in sports, in education, in classes, not physically, not mentally, that wouldn't change anything for them. I'm doing my best to keep my kids happy. mhm. And when you know, were you managing his finances during his career and stuff like that? Or like what are you able to do for money now to help support your family now that he's kind of out of the picture? Ты управляла финансами, пока он был в семье? Это вопрос. А дальше как ты сейчас поддерживаешь свой материальный образ жизни, когда он ушел? Да, я управляла в семье финансами в том плане, что я платила счета, следила за корректировкой всех финансовых вопросов. И я слышала такую фразу из интервью Алексея, что он не мог потратить какие-то суммы со своего счета. Это абсолютно не так, потому что у него всегда были свои кредитные карты, которые он тратил на себя в любом количестве, в любой мере, там, которая ему была нужна. Поэтому тут как бы очень сложно говорить о правдивости информации, которую он излагает. Это как бы понятно, что ни один взрослый человек не будет финансово каким-то образом зависеть от другого в плане. Ну, как я могу не разрешить взрослому человеку тратить какие-то деньги на себя с его личных счетов и так далее? То есть это как бы абсурдно звучит. Вот. Переводи. She says yes, she was managing the finances in a family, but only by running the errands, paying the bills, doing taxes in time, and this kind of stuff. And she heard that he claimed in one of his interviews that he couldn't even spend money on himself while being married. That is absolutely false information. She wouldn't be even able to forbid him to spend his own money. He always had his private credit cards, and he spent as much as needed as he wanted. So that is absolutely not truth. Okay.
Сейчас я, как я вам уже сказала, стараюсь поддерживать тот уровень жизни, который был у моих детей. Я работаю. Любой человек, который имеет 3 несовершеннолетних детей, понимает, какой это труд. И я не могу работать full-time, это тоже понятно, потому что мой младший ребенок приходит из школы, то есть я его забираю в 3 часа дня, и после этого у нас со всеми детьми спортивные секции, тренировки и другие дополнительные занятия. She said, for right now, financial situation is following. She's trying to keep the level of living that kids are used to, and she's working, but it is not possible for mother of 3 minors to work the full time. Her youngest son is getting back from school at 3 p.m. and after that, all of them having additional tutors, sports, and other activities. So she is pretty much busy with the kids all the day. And then even right now, I'm sure you dropped off the kids before we did this interview today. So it's a full-time job taking care of the kids, and then you probably have to work on the side. Why isn't Alexei willing to help out the family? Он понимает, что это полный рабочий день, работа с детьми Нет, и он не занятия понимает этого. с детьми. Мальчик понимает, журналист. Но почему Алексей не хочет помогать своей семье? Я думаю, что он обижен на меня из-за того, что я не приняла его сейчас обратно, после того, как он потерпел крах с очередной своей любовницей. Он меня просил несколько раз о том, что я его простила, чтобы я сохранила брак, но я понимаю, что это путь в никуда, и человек, который предает тебя снова и снова, не заслуживает прощения ни в коем мере. She thinks, Tatyana thinks that the reason of Alexei's behavior is that she wouldn't forgive him the very last time when he left the family and declared it. And he had unfortunate relationship with his mistress, most probably, and he wanted to come back. He had an intention and asked for forgiveness, but she couldn't get enough power to forgive him because the person who is doing it again and again and again doesn't deserve to be forgiven. Yes. И я бы хотела еще сказать о том, что когда он объявил мне и детям о своем решении уйти, он сказал, что это продолжается уже год, и он уходит от нас к другой женщине. И я его отпустила, и я как бы не испытывала уже желание возвращать и сохранять. И вопрос еще в том, что мои дети меня просили о том, чтобы я больше не соглашалась на это. The most serious reason is that when Alexei invited the whole family, kids and wife, and declared that he's leaving family and going to live with another woman whom he's having affair for more than a year, she didn't have any intention to keep the family anymore. And more than that, children asked her not to go back to him because they saw all the sufferings. Yeah, so he can't basically you feel like he doesn't want to help you guys because you wouldn't take him back after he was unfaithful to the family twice.
Он не хочет тебе помогать, как журналист понимает, из-за того, что у него не будет возможности вернуться в семью после того, как он дважды изменил. Я думаю, он понимает о том, что ну, уже нет такой возможности, потому что, во-первых, я не думаю о том, что, ну, я даже не знаю, как сказать, это, в принципе, невозможно уже. То есть у нас отношения полностью разрушены, а то, что он сам уже дважды уходил из семьи, и его слова о том, что он хотел бы вернуться, я считаю, что это не более чем игра на публику, чтобы показать себя хорошим перед фанатами, перед другими людьми, что он как бы хочет сохранить семью, а я не хочу этого, и что мне нужны только деньги от него. Мне не нужны деньги от него, мне лично. Хотя все знают, что человек, который супруг, который провел со своим вторым супругом определенное количество времени, имеет право на алимони, но я не требую этих алимони. Я требую только алиментов на детей, и все. Tatyana thinks that he understands very well that his coming back to family is not possible after he himself left his family twice already, and he's not willing to help financially his wife. Nevertheless, everybody know that if couple were married for many years and wife were by his side helping him out, she has a right for alimony, but she is not asking for that even. She doesn't want any money. He's saying these words to be, to look nice in front of his fans, in front of public. That he's willing to come back and start to be a family man again. But Tatyana doesn't trust him. She's not asking for anything from him for herself. She only wants the child support from him. Normal, nice child support just for his kids. Right. Okay, I understand. And something on my mind, part of like when I read these things that he's saying, making it seem like he doesn't have money and stuff, it seems like maybe he's putting this information out there so that there's public record so that he doesn't have to pay child support. How do you feel about that? Like, do you think there's anything to that? То, что он объявляет себя неплатежеспособным, может быть, он это делает для того, чтобы не платить детям алименты. Я думаю, что это имеет место быть, и еще он это же заявляет и на суде. Он предоставляет справки о доходах с нулевым инкомом, и я понимаю, что он это делает с этой целью. И единственное, что я не понимаю, у него формулировка в его позиции звучит так, что он не может зарабатывать деньги, но тысячи спортсменов, которые заканчивают свою спортивную карьеру, находят пути заработка денег, содержания своей семьи, построения новой карьеры после завершения спорта. То есть это и тренерство, и политическая деятельность, и social-media деятельность. Tatyana thinks that's exactly why he's saying that he has zero income. He even brought the documents to court in Russia declaring his tax return that he got zero income. And the most weird thing for Tatyana that he is always saying that he is not able to make any money, that he's not making any money because he's not able. And
She's also mentioning thousands of athletes who started their new careers after they quit sport career as coaches, as politicians, and so on. So people, those people are and were able to continue making money for their families, for themselves, and he is declaring himself like a handicap, like he's not able to earn any money. Right, from all the fighting, but he fought last weekend, right, or something like that. У него был бой прошлые выходные, да? Yes, I know. Yeah. So I guess he can still make income. So it's he's saying one thing and then doing another thing, it seems like. Он говорит одно, а делает другое. Yes. Yeah, because he All says he right. can't, but then he does. All the time, she says. Okay. Я бы хотела еще сказать ремарку к его словам о том, что он оставил все, что он заработал за всю свою жизнь, мне, какие-то активы здесь. Извините, собака пришла. He says, I'm sorry, my dog came along. Oh, that's okay. No problem. Yeah, to interview. So she says that she wants to comment his words about everything that he earned in USA or during his career he left for his wife. She wants to comment it. Oh, yes. Okay. Of course. It's okay. You can continue with the dog. No worries. It's okay. Место. One second. Okay. Место. Sorry. У нас было куплено здесь 2 дома на территории США. Когда он уходил, он сказал, что 1 дом остается мне, 1 он заберет себе. Но он перестал платить за 2-й дом, который он хотел оставить себе, и этот дом ушел с молотка. А дом, который он оставил мне, он куплен в кредит, и кредит не выплачен, и мне приходится сейчас платить его. Там сумма кредита более $500 000. Я пытаюсь сейчас продать этот дом, потому что он, ну, во-первых, он очень большой для меня и детей. Во-вторых, он очень дорогой для меня. То есть я при всем при том, что я работаю и не могу выплачивать его полностью, как бы мне это вызывает очень большие трудности. Также он говорит о том, что он оставил мне несколько люксовых машин, которые он покупал более там $100 000, $150 000. Эти машины были тоже кредитные, и они также ушли банку. Одна из них была его машина, вторая машина была моя. Они также ушли банку после его ухода. Вот, поэтому фактически активы он оставил только кредитный дом, в котором мы живем сейчас с детьми. При этом он еще под залог этого дома взял сумму большую в кредит у одной организации, которая также вынуждена платить, потому что мой дом сейчас находится в залоге у этих денег. She wants to comment about the houses. After he left, in USA they earned 2 houses. After he left the family. He said that he's taken 1 house for himself and he is leaving this big house for Tatyana and children. He did not pay for his house. That's why it was taken by the bank. It was a wholesale a couple months ago. And this big house that they are living in now is a credit house. It still has a credit more than $500,000. And he promised to pay this credit. Even in their documents, in post-op agreement, he promised to pay, but he doesn't do it. Tatyana is working as much as she can to pay this. Also, he took big amount of money towards the house
and he has nothing better than to pay too, and it's really hard on her. So when he's saying that he left all the belongings in USA for her, he left nothing but credits. He declared some luxury cars as well, but after he left, they all were repossessed by the bank. For non-payment, right? Yes. Right. And I mean, because what was I gonna say? With the house and the loan, right? So basically he took, because I read your social media. So he took out $100,000 loan to purchase the house, but the house still has like another 500,000 that you have to pay. And he's not paying the 500,000, or he's not even paying back the loan at the moment. Он прочитал в social media, что он взял 100 тысяч в организации под залог дома. На этом доме также имеется кредит в 500 тысяч, Да, правильно? да. И он не выплачивает ни одно, ни второе. Нет. Yeah, you're right. He's Yeah. not paying. And so what's your plan to, like, how can you, like, what can you do? You know, if this is what he's doing. Я работаю и выплачиваю сейчас. I'm working and I'm trying to pay. Okay. Ну, и он стоит на продаже, этот дом, просто он пока не продается, потому что рынок очень слабый сейчас для продажи дома. Yeah, she put it on sale. Okay. But the market is in stagnation right now, so Yeah. it's been Nobody's pretty long. buying houses. No one is buying Yeah. anything. Yeah. Okay, so maybe you're in the process of trying to figure out like downsize or something, but at the moment too, you're just paying whatever you can pay. Вы хотите более маленький дом в процессе, но сейчас ты должна выплачивать. Да. Yes. Yeah. Yes, you're right. Yes, you're right. Well, my credit to you. You know, like I said, my parents split up, and I was raised by a single mom, so I have a lot of respect for what you're doing. You know, and hopefully it, you know, continues to get better for you, as far as like selling the house, and you guys can get into a good situation soon. Очень Thank тебя you. уважает за то, что был воспитан мамой одной после развода родителей. Поддерживает тебя во всем. Очень хорошо. Поддерживает тебя во всем и думает, что все будет хорошо. Thank you. Do you have any hopes that maybe things will turn around and he can help you guys out? Maybe you guys are in an argument right now, or based off everything you've heard, you don't feel like he's going to help you in the future. Как ты считаешь, он сможет ситуация измениться? Будет ли он помогать вам, или он будет продолжать свои действия? Я не думаю, что он будет помогать нам. She doesn't think he's gonna help. Okay. Учитывая то, что он очень злой еще на меня из-за того, что я его не простила, и то, что он выставляет меня в неприглядном свете, что не является правдой абсолютной, и это могут и подтвердить, и доказать все люди, которые меня окружают, и нет ни одного человека, который есть в моем окружении, который скажет про меня хотя бы одно слово подтверждение того, что он говорит про меня в соцсетях. Tatyana doesn't think he's gonna help in any way anymore. Because he's pretty mad that she wouldn't take him back to family, and she cannot even recognize her own husband because he is spreading rumors about her, considering her behavior and considering her lifestyle. And all the people around her, all her friends, neighbors, like just people that know her can prove that this is all lies. And she's having family lifestyle as she did with husband. So without husband, just with kids, she's been a great mom and a great, honest, and very Christian person. Right. And so I also, did he lend $70,000 to somebody during this time? Он дал кому-то взаймы. Я понимаю, я не знаю об этом точно, и об этом, по-моему, только он говорил. Я не знаю об этом. То есть у меня нет документальных подтверждений этого.
как бы я слышала об этом, но я не знаю об этом точно. She doesn't know about this fact for sure. She never mentioned it. Most probably he told it to some media because she never mentioned it because she has no proof, documentational proof for it. Okay. So we don't know that. She does know for sure. Yeah. Okay, fair enough. But you also just mentioned too the lifestyle stuff, and I find it a little bit ironic because again, what he had said in the media was that you were living an asocial lifestyle, right, and leaving your children at home. But then it turns out, like hearing from you, that to some degree that's what he was doing when he was married to you. So now that No, you're not with him, he's kind of putting what he did onto you, it seems like. And you've немного denied it. Немного ироничным кажется то, что он рассказывает про твой распущенный образ жизни, не асоциальный образ жизни сейчас, после развода. Но молодому человеку, журналисту, кажется, что он проецирует свое поведение, когда вы были в браке, на тебя. Ведь это он себя так вел, не так ли? Это абсолютно так, и я думаю, что, учитывая то, что вы работаете в журналистике уже достаточно долго, вы имеете определенную психологическую поддержку, психологическое, ну, не образование, а опыт, понимание, и вы понимаете, о чем говорите. И я также работала с психологом после первого еще ухода моего мужа из семьи. И моя дочь младшая очень долго работала и с психологом, и с психиатром, и имела определенную поддерживающую терапию. И я абсолютно понимаю, о чем вы говорите. Это известный факт, когда человек, который делает какие-то вещи, проецирует свои действия на другого человека и думает, что тот ведет себя так же. She's saying that, Tatyana is saying that you know what you're talking about because you have a lot of experience in your job in journalism. And this is also gives you the knowledge about psychology of people. When he left, Tatyana was working with a shrink a lot and also their youngest daughter. And she was told many times by the psychologist that the person who did the wrong stuff will project it on you. That's effect in psychology. Right. So do you want to deny some of that stuff and just kind of let your truth be known as far as like, in my opinion, I think you're taking care of your kids probably. I don't think you're leaving them alone, especially with what's been happening, but just let us know. Хочешь ли ты отрицать факт того, что он говорит, что ты детей оставляешь одних, ведешь аморальный образ жизни? Хочешь ли ты отрицать этот факт? Ну, конечно, я отрицаю этот факт, потому что это абсолютно неправда. Я сейчас в настоящее время уже подала в суд в российском суде, где он разместил это одно из интервью по этому вопросу, где он крайне негативно отзывается обо мне. Я подала в суд по защите чести и достоинства, он уже в процессе. Of course, I deny all these rumors, and I already filed a lawsuit for defamation in Russian Federation, where he tried to put her authority down in public. She already started the lawsuit against it. Okay. And because he's kind of how do I put this? In a way, he is projecting things, so to speak. So what do you like with this thing about blaming you for his financial problems? He also chose to leave your family, you know? So how does that make you feel that he's kind of putting all the blame on you when this was all his decision, it seems like? And then he's blaming you for not being able to make money. It's all blame going towards you.
Как вы относитесь к тому, что он обвиняет тебя во всем, несмотря на то, что это был он, кто ушел из семьи, он обвиняет тебя сейчас во всех неудачах и в том, что он не может заработать денег, тоже твоя вина. Как это совмещается? Как это сопоставляется? Для меня это очень понятно. Это человек, который просто не хочет брать на себя никакую ответственность ни за один свой поступок, вот и все. For Tatyana, it's very understandable. Alexei is just a person who is not able to take responsibility for any of his actions. Okay. Yeah, because when I was reading a lot of this stuff, like in the back of my head, I was like, I don't know why he would be blaming you. You know what I mean? Like Когда it's not something I would do. когда он читал все это, он не понимал, почему Алексей обвиняет тебя, потому что я бы так не поступила. Он говорит. Я не знаю, было ли интервью после его последнего боя, но, наверное, тоже там я виновата. She's saying she doesn't know if he gave any interview after his last fight, but she wouldn't be very surprised if he would blame her about the fact that he lost. Yeah. Okay. Oh, about the loss too. How did you feel about that? Because it was kind of a bad knockout, but you guys are going through something. Что ты чувствуешь по поводу этого? По поводу поражения? Да, и было очень плохое, сильное сотрясение мозга. Что ты чувствуешь по этому? Я не смотрела бой, я знаю только результат. Я специально не смотрела, потому что я очень долго любила этого человека, я очень долго была в углу этого человека. Я каждый раз переживала каждый удар, который он получал, и каждый сотрясение, каждая сечка или каждый перелом его кости, я чувствовала это как на себе. А сейчас у меня есть определенные такие же чувства, но я стараюсь от этого абстрагироваться. Yeah, that's hard. She didn't she didn't watch the fight. She didn't have any intention to watch the fight because during the live with Alexei, she loved him very, very much, and she was at his corner. And every strike he had, every concussion, every injury he had, she felt the physical pain herself. And right now, she knows the result of the fight, but she didn't watch the fight because most probably she will feel same. Yeah, it's hard to watch. Would you like to see him stop fighting, or like when you see that he's fighting still and seeing the result, like what do you think? You think he should stop and move on to the next career or something? Ты считаешь, он должен остановиться? Да, да, Yes, абсолютно. absolutely. Я об этом говорила еще 2 года назад. Последний турнир, на котором я присутствовала секундантом, это был турнир в России, в РСС. Я еще не знала, что он мне изменяет на тот момент, но это уже было. И я была секундантом на этом бое в декабре 23 года. Он тогда выиграл сабмишеном. И я считаю, что он бы мог сейчас продолжить карьеру как спортсмен только в джиу-джитсу, но никак не с ММА или подобных видах, где присутствуют удары. Yeah, she mentioned it. She told him 2 years ago when he had his fight in RCC organization. She was seconding him in December 23, and he had a big win against Mission. And she said by then that that was enough with fighting, with strikes, and he can continue his career only with jiu-jitsu. Okay.
And when he left the UFC as well in 2022, how were you guys financially at that time? Like, were you guys worried at that time, or were things good at that moment? У нас было очень много проектов и планов, которые мы могли бы сделать в это время, но он очень хотел уехать в Россию и двигаться там как тренер и заниматься политической карьерой. И когда он подписался на бой вот в мае 23-го года, это было как бы таким последним шагом для остановления карьеры, и он думал после этого двигаться уже в политическую карьеру и тренерскую карьеру. То есть уже как бы не было планов выступать совсем. After he signed to his last fight in May 2023, that was considered as a last fight for him. Okay. And they had a lot of plans and projects, and they were feeling optimistic about the future. And Alexei wanted to move towards politics and coaching profession. Okay. He also wanted to come back to Russia very much. He wanted to come back to Russia. Yeah. And with your situation, like, did you want to kind of like, did it all fall apart then just because when he left the family, or was it falling apart before then, which kind of caused him to leave? Когда все развалилось? Когда он ушел из семьи или до того, и это было причиной его ухода? Развалилось все после. It all fell apart after he left. Okay. Я уже сказала, что тот турнир в декабре 23-го года я секундировала ему, я ни о чем не знала, я была полностью его второй половинкой, которая была и в огонь и в воду, и за спиной, но мы вместе с ним вернулись в Россию, из России с этого боя в США. Мы провели каникулы с детьми рождественские, и буквально как только они закончились, он объявил о том, что у него другая женщина, и он уходит из семьи. Для меня это было как гром среди ясного неба. Yeah, after the tournament in 2023, where Tatyana was seconding Alexei, and she was in his corner, and she was like literally his second half, helping him out in life and in his career. They came back from Russia to USA. They spent wonderful Christmas vacation with kids. And after that, he declared to kids and to Tatyana that he's leaving family and going to another woman in front of children. And it was like a thunder and lights while the clear day for her. She didn't know that he was cheating for more than a year again. Yeah. Yeah, that's a very tough one. I guess also with the first time, how did you even find out about that? Like, if he told you the second time, how did you find out the first time? Как ты про первый раз узнала? Про второй понятно. Очень интересно я узнала. Мы приехали, я сейчас расскажу абсолютно честно и искренне, да, как была ситуация. It was very interesting situation, and right now Tatyana is going to tell you absolutely honestly and clearly how it all happened. Okay. Мы приехали с ним мы отвезли Диану, нашу младшую дочь, в летний лагерь. Мы приехали домой, и он остался в гостиной, я ушла проверить других детей, и легла, взяла телефон в руки, и в тот момент у меня вышло сообщение на экране о том, что он пишет другой женщине,
сообщение о встрече, говорит о том, что он ее любит и так далее. Я подошла к нему, я спросила, что это значит, и он мне сказал, что это не он. И я попросила его поклясться, он поклялся жизнью своих детей, что это не он. Хотя потом он признался, что да, это был я, и как бы я потом как бы узнала правду уже в течение нескольких дней, но это было очень для меня таким тоже ударом, потому что я знала этого человека, кому он пишет, и это была моя ближайшая подруга. Вот. Но самое страшное было то, что он клялся жизнью детей, что это не он это пишет. First time it happened very funny. They brought the youngest daughter, Diana, to the camp, and they came back home. Alexei stayed in a living room, and Tatyana went to check on younger kids. And suddenly she got a text on her phone where his text to another woman appeared. Maybe he got mistaken with the numbers. He was saying in this text that he wants to meet her and that he loves her and etc. Tatyana came to him and asked what was it, and he swore that it was not him. After she talked to him for several more minutes, he admitted that it was his text, but he swore with the kid's life that it's never going to happen again. It was pretty hard on her because this woman was her best friend. Yeah. That's very difficult. Are you friends with her now or no? Вы сейчас дружите? Oh. Yeah. What did she say? Did she apologize to you for that? Она извинилась? Она что сказала? Она позвонила мне, извинилась через несколько месяцев после этого, но у меня муж после того, как узнал о том, что он у нее был не один из таких же людей, мужчин, он очень сильно с ней поругался, после чего как бы он и вернулся ко мне. Вот. И потом они с ней очень сильно ругались. Вот. Она извинилась передо мной, и я, в принципе, понимала, что она искренне сожалеет об этом. Вот. Но между ними были очень жесткие отношения, то есть он очень жестокий человек, на самом деле, Алексей, и он против нее совершал очень много нехороших вещей после этого. Yes, this ex-best friend apologized, and Tatyana thinks that it was sincerely from her side, and she really thinks that she regrets that she had an affair with Tatyana's husband. But after Alexei found out that that lady had several lovers like him, he acted really cruelly and wildly against her, and he made her life a lot tougher as well. Yeah. Is that the woman who he has some open court cases with for stalking and stuff? Yes. Yes. Oh, okay. So that's also, taking some of his money too, I'm sure, trying to like fight that. Это тоже берет деньги платить за эти суды у него? Он уже закончил эти суды в том году и, как я понимаю, выплатил очень большую сумму отступных, чтобы эти дела закрыли. He had these courts last year. They all finished, and he paid, as Tatyana understands, a big amount of money to this lady for her to ask for dismissal or to close the court, to Yeah. close this.
And what was it? It was like stalking and stuff like that? Он ее преследовал, что он делал? Он ее преследовал в соцсетях, у нее было против него дело совместно с компанией Facebook против него, потому что он создавал фальшивые аккаунты и от ее имени и переписывался с различными мужчинами, чтобы показать, что она распутная женщина и имеет связи с многими мужчинами, и приглашал от ее имени их домой к ней. И она в тот момент уже вышла замуж заново, и он хотел дискредитировать ее этим в глазах мужа. Он расстрелял ее машину, и также она инициировала дело о том, что он угрожал ей оружием. There was a stalking, and he created the fake accounts, and it was a court, Facebook and this lady against Aleksei for creating the fake account for stalking. And also he posted her photos and guided the strangers to her house. And by that time, she already remarried. She married again, and he wanted to discredit her in her new husband's eyes. So they had a lot of fights because of that, and he also shoot her car with a gun. Oh, wow. Yeah. Is that like the Alexei you know that you were married to for a long time, or has he really kind of changed over the years? Это тот Алексей, за которого ты выходила замуж и знала, или он изменился за годы? Он очень сильно изменился в момент именно, когда у него карьера пошла на спад. He changed a lot by the time his career slowed down. Just in a genuine question, because some of that is erratic behavior. Like, do you think he struggles mentally from the damage? Like, if you're familiar with what CTE is, like, do you think he struggles at all from the career mentally? Вот как ты думаешь, в связи со всеми вот этими фактами его изменения, его поведения, как ты думаешь, он получил травмы и страдает ментально из-за травм в карьере? Я думаю, что частично это так. У него, в принципе, всегда были проблемы с памятью и с какими-то ментальными вещами. Я ему также предлагала лично обращаться к психологу, чтобы разобраться со своим местом в жизни именно на спаде карьеры, чтобы минимализировать ущерб от того, что в определенном возрасте, да, у мужчин случается такой период, когда ты уже чувствуешь себя, с одной стороны, и прошедшим определенный путь, и понимаешь, что какие-то вещи уже невозможны в твоем возрасте. Я ему предлагала брать психолога, работать с этим, но он всегда отказывался. Definitely, yes. The career affected his mental health, but he always had a short memory, for example. And when he got more of these problems, Tatyana offered him multiple times to consult a psychologist. Because the men on some definite age, they have a crisis when they feel like they can do a lot more, but age-wise, for example, for the professional athlete, they really can't. So he was kind of a crossroad, and he offered help of psychologists multiple times, and he denied. Okay. So you do think that maybe there is something there, like he could be struggling with it a little bit. Ты думаешь, он страдает от этого хотя бы немножко? Нет. No, he physically.
No. Физически. Mm-mm. She doesn't think he's struggling at Он all. слишком себя любит. He loves himself too much to struggle. Okay. Okay, so because like you've seen it with some other fighters where they have these family problems and then they kind of blame it on CTE. So that's why I just wanted to ask you, and you feel as though he's decent then. He's doing okay. Глядя на других бойцов, которые жалуются на свое состояние после карьеры, ты думаешь, он относительно них в порядке? Не думаю, что в порядке. И опять же, тут нужно принять себя, нужно понять то, что у тебя проблема. И ни один человек, который понимает, что проблема, они все обращаются к психологу, они все обращаются к врачам. Если человек не видит этого в себе, ему никто это не покажет. И это была, кстати, одна из проблем в том, что я ему показывала всегда на это. Ему это очень не нравилось, то, что я показывала ему на то, что есть проблема, и ее нужно решать. А он ее не хотел решить. Tatyana is saying that to solve the problem, you need to admit that you have this problem. And she mentioned so many times she asked him to get help, medical help, but he never admitted that he has any problems. So when person doesn't admit that he is struggling, it means he's not struggling. That's what he's thinking. And he was mad with her each time she mentioned it. Okay, I understand. And with his career, how come he always wanted to have you in his corner? Because not a lot of fighters have their wife in their corner. So it seems like you have some experience or some expertise in MMA. Во время его карьеры ты была в углу и секундировала. Не все бойцы приглашают своих жен в секунданты. Это довольно редкое явление. Похоже, что у тебя есть знания в ММА и опыт. Да, это очень редкое явление, и я с этим абсолютно согласна. И я считаю, что и мой характер и моя сила моей личности, она позволила мне это делать. И не потому, что как бы я этого сильно хотела в свое время, но когда я приняла решение быть рядом со своим мужем и строить ему карьеру, и это произошло само собой. Я сама всю жизнь занималась спортом и занимаюсь сейчас спортом. Я не сделала профессиональную карьеру спортивную, но я очень много занималась спортом всегда. У меня есть опыт в джиу-джитсу, дзюдо. Я кандидат в мастера спорта по дзюдо. Я занималась им в high school дзюдо. И когда мы познакомились с Алексеем, я уже начала заниматься джиу-джитсу. Yeah, this is a rare when the wives are seconding their husbands, but the strength of character of Tatyana helped her a lot when she decided to build her husband's career. And she was doing sports all her life. And when they met, she already had a belt in judo. And she is a master of sport in Russia. And this is the name of it. Yeah, when you achieved a lot of results, you get this notification. And when she met Alexei, she was already doing jiu-jitsu. So she knew where she's coming from, but she mastered her knowledge already being married to him. Okay, so you got a lot of knowledge from being married to him, but you're also a master of sport in judo in Russia. Yes. Wow. So what did you win? Like, how do you become a master of sport? You win a tournament?
Ты выигрывала турниры, что ты получила Да, КМС? областные, да. Yeah, she won multiple regional tournaments. Wow. How old were you when you were doing that? Like 18 or how old? Сколько тебе лет было? 18? 16-17. 16, 17. Okay. How long was that career for? Сколько ты занималась этим? 3 года, наверное, 3. 3 years. Okay. And then you transitioned to jujitsu, and I'm assuming that's where you met Alexei. Потом ты перешла в джиу-джитсу, и так ты встретила Алексея. No. Oh. No, How did you meet him? Как вы встретились? Мы встретились в Москве, когда я приехала работать, он приехал из Украины и работал по контракту. Мы работали в одной фирме, которая занималась кинопроизводством. Вот, там мы познакомились, он приехал туда после того, как раз принял решение завершить карьеру полностью, после того, как проиграл Чел Сонану. They met when Alexei decided to quit his career after he lost to Chael Sonnen, and he moved from Ukraine, where he is originally from, to Moscow to work in cinematography. And Tatyana was working at the same company, and then they met there. And he decided by then, first time, to quit his career. I see. And then I guess shortly after meeting you, he somehow found the motivation to fight again. В скорости после того, как он тебя встретил, он решил восстановить карьеру. Да? Yes. Yes. Yeah. Okay, got you. And with his career too, it seems like you helped him out a lot. You know, like Видит, you что ты seconded можешь. him, you managed him. So Ну да. it must hurt you that after all the things you did to help him, and then he chooses to leave the family, and then you're getting all of this like, bad energy. Выглядит так, что ты очень много для него сделала, ты его тренировала, ты была его менеджером, секундантом, и после всего этого, после твоей помощи, он покидает семью, и, скорее всего, это для тебя тяжело. Для меня это тяжело было первый раз, когда он первый раз ушел из семьи, и для меня это было реально тяжело. Тогда мне требовалась помощь психолога и поддержка всех моих друзей, и я, по сути, одна в чужой стране. То есть Америка не моя родная страна, вы это понимаете. То есть мы приехали сюда из-за его контракта в UFC, и у меня здесь нет ни бабушек, ни дедушек, ни няни, никогда не было и нет, соответственно, здесь. Поэтому я все делала всегда одна. И да, мне было тяжело первый раз очень. It was really hard for the first time when he left the family for the first time because it was so unexpected betrayal. And literally speaking, Tatyana is alone in this country because she doesn't have any grandmothers, grandfathers, nannies, babysitters. She was always doing everything by herself, building Alexei's career and raising kids. And after the first betrayal, she really needed the help of psychologists, of all her friends. She was a wreck. Сейчас это было уже как завершающий этап. Now it was like second time it was like a logical ending. A little bit because you've been through it before, so that makes Yeah. sense. Потому что ты уже это прошла. Да. Yeah. Yeah. And you say you're alone in the US, right? So and he left you, it's been like, how long has it been? A couple years or how long have you guys been apart? Ты одна в США, и он ушел сколько лет назад? 2 года? Ну, окончательно 1,5 года, да. 1.5 years exactly. 1.5 years. So do you have like a boyfriend now, or like are you dating or anything like that, or like trying to? Not yet. I have no time. Not enough time because you're working for your kids. Yeah. Yeah. But I mean, if you're by yourself in the US, I think he was even trying to some degree, like blaming you for finding someone, so to speak, right? Because I was reading an article and he said, like, you ask all your friends to find you a man.
Мгм. But he А, left you there with nobody, so I don't think that that's a bad thing. Like you need, so you know what I mean? You need somebody in your life. Он говорит, что он тебя оставил одну в этой стране. В то же время он пишет в своей статье, что он обвиняет тебя в том, что ты всех друзей просишь найти тебе мужчину. Так в чем же его проблема? Ты же одна. Это было бы, наоборот, хорошо, если бы ты нашла себе мужчину. Ну, это к нему вопрос. Это к нему вопрос. This is a question to Alexei. That's Yeah, not to her. fair enough. I think maybe he just still loves you, so he's hurt if you're Может gonna быть, have a new он тебя boyfriend. еще любит и пытается тебя вывести из себя. Может быть. Maybe. Maybe. Just curious, because Miami is a crazy place. So do you have suitors in Miami or Florida? Like, do guys hit on you in Florida? Майами — это сумасшедшее место. К тебе пристают мужчины, скажи. Я живу не в Майами, я живу в Веллингтон. Это equestrian area. Здесь лошади и коровы. I don't live in Miami. I live in Okay. Wellington. This is a rural area. This is suburbs, nice suburbs. So, but here is only horses and cows. Okay, so it's not super social where you live, because I know Miami's crazy. Maybe. Yeah. Сколько километров у нас до Майами? 150? 1,5 часа. 150, ну скажи 1,5 часа. It's about 1.5 hours fast drive to Miami. She doesn't even go there. Okay, got you. Okay, I just have maybe two more for you. Because the other big thing that he was saying was that you took your kids from him, right? And all that stuff. So if you just want to clear that up, like you're living in the US, but he wanted to live in Russia. So if you want to clear that up. Он говорит, что ты забрала детей у него, но ты живешь в Like Америке, blocking your kids' phone numbers. в России ты блокируешь номера телефонов детей. Нет. Номера телефонов детей я не блокирую его, во-первых. Во-вторых, я уважаю их личное пространство, я их телефоны даже не беру в руки, если у них не возникают какие-то технические проблемы с какими-то сообщениями или еще с чем-то. Это 100%. Просто дети не сильно хотят с ним общаться, потому что он общается очень часто в агрессивном тоне. И он очень много говорит плохих вещей про меня им. Для них это неприемлемо, потому что они-то живут со мной, и они знают, что это все неправда. И для них это очень тяжело понимание того, что человек, с которым они живут, против него говорят плохие вещи. И они знают, что это неправда. Tatyana never controls her kids' phones. She respects the privacy, and she wouldn't even take the phones unless kids have some technical problem with the phones. That's about the kids. Unfortunately, they understand everything by themselves because it's what is happening on their eyes, literally. They know. And sometimes they just don't want to talk to him themselves because he can be really aggressive, even to kids. And he's saying a lot of bad stuff about mom, and it hurts them. And they know exactly that it is a lie because they're living with her and they're watching her every day and every night. And he's saying bad stuff, showing her as a bad mother, as a not respectful woman, and kids are mad with him because of that. I understand. Maybe they cannot express this to him, but they just don't have a huge desire to talk to him sometimes. Я в том году летом, на все лето почти привозила детей в Россию, то, чтобы они побыли с отцом. Last summer, she brought kids for the whole summer to Russia for them to spend time with the daddy. И когда в один момент, помимо того, что он опять же пытался им говорить про меня плохие вещи, в один из моментов, когда я в гостинице приехала забрать детей у него,
я встретила дочку, плачущую в фойе гостиницы, и она сказала, что он ее ударил за то, что она что-то уронила на пол. Once she came to pick kids up from the hotel, and she met her youngest daughter at the hotel lobby crying because Alexei hit her. He hit the girl because she dropped something. And he was continuing to say bad stuff about Tatyana as well. И я всегда беспокоюсь на самом деле, то есть я не препятствую их встречам, но всегда беспокоюсь о том, что все ли пройдет хорошо, не будет ли агрессии или чего-то подобного в их адрес. Я действительно с этого переживаю, и у меня дочка очень часто пытается, даже вот при общении пытается поехать с младшими, ну, сыновьями, чтобы быть для них защитой перед отцом. Tatyana never does anything against for meetings Alexei with children, but she worries a lot each time they go to meet daddy, and even her daughter, who is a couple years older than her brothers, is trying to come along just in case of his aggressivity or something else, if he does something or says something bad, to defend the brothers. Yeah. So even if you wanted to kind of keep him away from your kids, you would have reason to, based off what happened last summer. Если бы ты хотела забрать, не позволять встречаться с детьми, у тебя была бы причина, основанная на том, что случилось прошлым летом. Ну, это неоднократно было, поэтому я была бы, но я бы хотела, чтобы они хорошо общались, если бы он был не агрессивным с ними. She says she could, of course, because it was not once, it was multiple times before that also, but she would really love them to communicate, but she must be sure that it's going to be with no aggression and like nice meetings. Yeah. And I can understand that for sure. But it really seems like the kids are a little bit frustrated. They just don't want to speak to him on the phone when he calls. And again, the blame goes to you. It's like a common occurrence for every maybe no offense to Alexei, but it seems like whatever bad things go on in his life, he just finds a way to blame you. Комичная ситуация, говорит, чтобы Алексей не обижался, но все, что не происходит в его жизни плохого, как, например, дети не хотят с ним общаться, он опять-таки винит в этом тебя. Все, что происходит плохого, виновата во всем ты. I know, she says. Okay. Also, I read something about, like, just if you want to give a comment on this, because it kind of paints a bad picture. Like, he says he gifted you these Rolex watches, and then you complain that there's diamonds that hurt and all that. Like, what's the point in mentioning this? Have you seen him saying that? Ты видела, когда он говорил про Rolex, что он тебе дал Rolex, и ты недовольна, потому что там неудобно носить из-за бриллиантов? Это комичная ситуация, ты вообще в курсе, что он это говорил? Ты это слышала? Да, я слышала, что это говорил, причем я не понимаю, я не помню того, чтобы я говорила именно про то, что из-за камней их неудобно носить или что-то в этом роде. Я понимаю, что он пытается где-то найти какую-то информацию или придумать ее, но я не помню, чтобы я такого говорила про эти часы, что мне из-за каких-то камней их неудобно носить и так далее. А я их не ношу по определенным причинам, поэтому не прокомментировать больше. She cannot really comment it because she heard him saying that. Aki, that was her words, but she never mentioned anything about stones or uncomfortable way to wear it. She's just not wearing it. She just doesn't like it, so that's why. Okay, fair enough. And then what was I gonna say?
Alexei and okay, so moving forward, right, in the next few months, or even like the next 6 months, it's probably something you're looking at, like, how your future will be. Like, are you optimistic about your future that you'll be able to kind of, make things happen for yourself, or just kind of tell me like the next 3 months, like what you're planning on doing to, make your life better, so to speak. Как ты видишь свое будущее в течение 3 либо 6 месяцев, хотя бы 3 месяцев? Какие у тебя оптимистичные планы? Какая картинка на жизнь? У меня оптимистичные планы. Я думаю, что мы с детьми, дети закончат школу сейчас, и мы пойдем в путешествие с ними по Америке, скорее всего. Мы планируем с ними путешествие. Каким образом это мы сделаем, я сейчас пока не знаю, но я прикладываю все усилия к тому, чтобы наши мечты осуществились сейчас. I'm looking forward, pretty optimistic. Kids, the school year is almost over, and when the kids have vacation, they all want to travel across America a little bit. They love the country and sightseeing, and Tatyana is trying to do everything possible to make it happen. Okay, gotcha. And this is probably the last one then. Just so people can understand, there's all the accountings. Like you guys had like 2 houses and cars and stuff, and all these things are gone. So if you could just say like, what did you have, and then like what is gone? Like you basically just have 1 house now and like 1 car, but before you had a lot of stuff that got repossessed by the bank. У вас было 2 дома и несколько хороших машин. С чем в конечном итоге ты осталась? Машины забрал банк, и ты осталась с 1 домом, который в кредите. Да, так и есть. И у меня сейчас 1 дом, который в кредите, за который я плачу проценты, да, то есть, и лон. И у меня машина, которую я уже купила сама, тоже в кредит. Все. Роликсы, они, во-первых, не такие, как думают люди, что там роликсы, которые стоят там 30, 50, 40 тысяч долларов, это роликсы, которые стоят 2-3 тысячи долларов, может быть. И поэтому, да, у меня 1 дом сейчас, и все, машина недорогая, которую я купила сейчас, чтобы возить детей на тренировки. Yeah, that is all truth. What you mentioned right now, Tatyana has 1 house, which is still owned by the bank, and she's paying interest and loan. And she, after the cars got repossessed, she bought an inexpensive car to drive kids around, to be able to move. They're living in rural area, almost in the woods. And speaking about Rolex, if you want to know, that's not that Rolex people think about that costs $30,000-$40,000. The price of it may be $2,000 or $3,000. Okay, so it's not a crazy Rolex that would like, gotcha. Mhm. Okay, fair enough. All right, well, and then also, were there any documents that you wanted to share? Because you mentioned something like you would be prepared. Is there anything I didn't ask you that you wanted to show any documents for to, provide context? Да. Какие-то документы, ты сказала, что у тебя есть все документы, чтобы ты могла подтвердить свои слова, ты просто хочешь на камеру показать? Я думаю, я могу показать какие-то. Вот это документы, допустим, это судебные документы, This is которые... court documents. Documents, this is фото, видео. Я говорю по-русски, да. Вот, здесь documents. Покажи мне. Нет, это не надо. Вот то дай, пожалуйста. Расписку. Вот это кредитный договор на This is credit 100 тысяч agreement for долларов. $100,000. Here's court documents and also loan This is, documents. Documents на дом. This is house documents with the credit and interest. Да, yes. She can show everything. She has no secrets. Yeah. My broken копчик. So it all kind of just validates that what you're saying is true. The $100,000 loan, still owing money on the house, cars being taken, it's all on documents. Все, что ты сказала, дом, залог 100 тысяч, машины, все правда, все есть документально. Конечно. Of course. На машину у меня ничего нет, кроме закрытых
She doesn't have any documents for repossessed car, only the repossession, only the document for repossession. That's it. Gotcha. And because there's this thing, right? The headline is Alexei's ex-wife leaves him penniless, right? So if you want to translate that real quick. Главная линия, что Алексей оставляет свою жену без гроша, бывшую жену без гроша. And so if you just want to, Я подумала, put that to bed, put that to rest. If you would like to put that to rest, go ahead. Вопрос даже не в том, что он оставляет меня без гроша. Он меня оставил с кучей долгов по ипотеке, по кредитным занятым деньгам и так далее. То есть вопрос даже не в том, что если бы этот дом был выплачен полностью, и он мне его оставил, у меня бы, наверное, сейчас не было вообще никаких финансовых проблем. Я бы смогла обеспечить бытовой уровень жизни для детей в должном объеме. It is not that Alexei left his family penniless. This is not quite right. If this house would be paid off, they wouldn't have any financial problems now because Tatyana would be able to keep the level with the paid off house. But unfortunately, the house has a huge credit and loans towards it. So he didn't leave them penniless, but he left them with obligations to pay it off. No, what I was saying is that they're saying that you, Tatyana, left Alexei penniless and took all of his things, but that's not true. Но ты оставила его без гроша и забрала все его вещи, но это неправда. У меня есть такая смешная ситуация еще, что когда Алексей ушел, он опять же говорит, что он ушел с одним чемоданом, хотя лично я, когда приезжала в Россию, привезла ему их штук 5, наверное, и каждый раз, когда он приезжал сюда, он забирал все свои вещи, включая дорогие ножи, его хорошие вещи и так далее. И часть вещей, которые у меня оставалось, они все лежат у меня упакованные в коробках в сторидже. И в то же время один раз, когда он оказался у меня дома, он у меня собрал мои вещи, неважно какие, дорогие, недорогие, и выбросил это в мусорку вместе с бытовыми отходами. When Alexei declared in some social media that he left with one suitcase, she smiled on it because her personally, she brought him to Moscow like 5 or 6 suits with his stuff. Each time when he's coming to US, he's taken some antiques and collectibles, all they had. She's given it to him with the kids, and everything else is boxed in a storage. He takes each time something, as much as she can. And once she came back home, and he entered house by himself, and he collected her private stuff like clothes and purses and everything, and put it in a garbage can with the garbage. Why did he do that? Почему он это сделал? Ну, я думаю, что он злится на меня из-за того, что я его не принимаю назад, не приняла в свое время. Вот She thinks that it's all the various ways of his anger because she didn't take him back. Okay. Well, I think, I just met you, but I think that anybody probably deserves better than that, the way you've been treated. So hopefully you can find some happiness. I know that you have a lot of happiness with your kids, but just hopefully things can get better for you, over the next year and stuff like that. Я только недавно тебя встретил сегодня, но я считаю, что любой человек заслуживает лучшего отношения, чем ты имеешь от своего бывшего мужа. И он очень надеется, что в ближайшее время у тебя все наладится, и ты будешь жить счастливой жизнью. Он понимает, что
дети дают тебе много счастья, Да. но чтобы Собаки. было И еще друзья. больше счастья. Yeah, she says she's happy with kids, her dogs, and her friends. Yeah. But I just want to say, nobody, no matter how upset somebody is, you don't deserve to have your things thrown away. You know what I mean? So I don't Без, like раз- to hear that. без разницы, как он расстроен, никто не заслуживает, чтобы его вещи были выкинуты. Это очень обидно, и ему... Да. Yeah, you're right. And just to be specific, you plan on like suing him for defamation, or what is it that you're like legally pursuing, I guess? Ты планируешь судить его за осквернение чести и достоинства? Yes. Yes. Just the defamation. Defamation, yeah. Okay. And then, like you also said, just to recap it, you're only looking for child support for your children. Even though you were married to him for a long time and helped him out in his career, you're not looking for that alimony part, which you are entitled to. So, you might want to just get that anyway, but Ты не будешь судить его за алимони, хотя ты имеешь полное право на только алименты. Вопрос еще в том, что он сейчас живет, либо пытается жить, да, получает американское гражданство в том числе. И я же подала в суд изначально в американский суд на развод. Потому что на тот момент у него, я еще не знала, насколько он уедет в Россию или нет окончательно. И потом уже, когда он не стал появляться на американских заседаниях суда и общаться с моими адвокатами, я подала в России, там, потому что он находится там. First of all, Tatyana filed to American court to get divorced because she was not even sure where Alexei is gonna stay, or like, is he gonna stay in US or move to Russia? But he stopped showing up at the court meetings and stopped to contact her lawyers. So she filed the divorce in Russia. А проблема в том, что он и здесь, и там показывает нулевой уровень дохода, то есть абсолютный ноль. And he also filed for American passport here. He is about to get the American passport. But in America and in Russian Federation, she shows zero income in his tax return. Literally zero income. Поэтому я не вижу возможности подавать вообще на алимони на себя, да, и я хотя бы хотела бы добиться адекватной оценки происходящего для своих детей. Скажи, что $600 он на 3 детей платит, minors. And that's why she cannot even think about asking for alimony for herself. She only wants the child support. Child support, yeah, the nice child support, not what he's paying now. Yeah. A reasonable child support that can actually support the kids. Yeah. Yes. Скажи 600. Сейчас он платит $600 на детей, на всех, с июля прошлого года. Вот. Но я понимаю, что это, ну и вы понимаете, что это нереальная сумма для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни ребенка. Right now, since July last year, he is paying child support money, $600 for 3 minor kids. And most probably you and everybody understand that in US it is definitely not enough for 3 kids. No, I can't even pay for myself. With Yes. $1,800 a month, I would be broke. Я бы не смог. Я бы... And that's for one person. Yeah, I understand you. Yeah. Okay. How is he hiding this money though? Or not? I don't want to use the word hiding, but like, how is he making it so there's $0 on revenue when we see on TV that he's fighting? Он же дерется, мы видим это по телевизору. Скажи про шоу, про программы, где он участвует. Как он показывает zero доход? Показывает. Это не ко мне вопрос, я так не умею. Somehow he does. She says that's not a question to me because I don't do that.
I don't know. I don't have this knowledge, but he does. He shows 0. Okay, so I have to ask Aleksei, even though I don't know if he wants to talk to me after this interview, but okay, fair Я enough. тоже Алексея. Yeah. But Ask him. it's you know, I guess in my opinion, right, it's a strategy. I think he wants to claim $0 so he can keep paying $600 per child. Это I'm его just gonna put that стратегия out there. показывать нулевой доход, чтобы продолжать платить минимально $600. Да, да. Yeah, you're right. Okay, fair enough. All right, well, thank you for the time, Tatyana. I think a lot of Thank you. questions will be answered, and hopefully it could bring clarity and you know, like I said, maybe we can keep in touch, and when everything kind of settles, maybe I can have you on again and you could talk about some more things that happened. Okay. Спасибо большое за твое время, за ответы Я на поняла. вопросы. Мы будем оставаться на связи. Если понадобится еще одно интервью. Thank you. Of course. Okay. All Thank the you best to very you. much.